Можно там выйти, там кланяться можно. Тут всем проход мешает. Дерево когда там находится, можно пока сходить, пока все собираются. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. That we've accumulated by serving the Lord over many lifetimes, and by the blessings of our most beloved and dearest spiritual master, Srila Prabhupada, and all of your Diksha Gurus that are blessing you and protecting you and helping all of you. By their mercy we have all come here to this most sacred and holy place known as Ter Kadamba. Мы обрели великую удачу, служа много жизней Господу Кришне, по милости Шрилы Прабхупады и всех наших духовных учителей, гуру, мы оказались в этом самом святом месте, которое называется Тер Кадамба. On our way here, we parked our buses and we stopped by one Shiva temple. Также наши автобусы, они остановились в том месте, где находится очень древний храм Господа Шивы. And there's a very beautiful pastime behind this temple. This temple's name is, sometimes in different books they describe different things, that his name is Ashishvara or Asheshvara. Asheshvara, Asha Ishvara. There's two different names that are given here in different books describing. Sometimes they say that King Parjanya worshipped some Shiva deity here, named Ashishvara, who gives Ashivara blessings. He worshipped him to have sons, and he had 5 sons. Parjanya was the father of Nanda and Upananda, Abhinanda, Sunanda. But the pastime that's most commonly told, the name of the deity is Asha. We have a nectar devotion, Ashabandha, hope against hope. So we're in Raman Reiki. Asheshvara.
So Asha means hope. So a lot of us, at least I sometimes feel hopeless. That where I am now, I can't speak for you because you know where you are. But where I am and where I have to go is a long way. So sometimes the devotee can feel a little hopeless. But then he takes shelter of the holy name and the service of Guru, and then he gets some renewed hope comes in his heart by Bhakti Devi. Bhakti Devi refreshes his heart with newer feelings of inspiration and enlightenment, and we go further and farther on the path of bhakti. И есть разные истории, которые рассказывают по поводу этого древнего храма Господа Шивы. Одна из этих историй состоит в том, что отец Нанды Махараджа, царь Парджани, он поклонялся Господу Шиве в этом месте, чтобы обрести сыновей. В результате он получил 5 сыновей: Нанду, Сунанду, Пананду, Нанду. И основная история, которая связана с этим местом, состоит в том, что в этом месте Господа Шиву называют Аша. Аша это в переводе означает надежда. Что касается меня самого, то я иногда не испытываю никакой надежды, потому что я оцениваю тот уровень, на котором я нахожусь сейчас, тот уровень, до которого мне еще нужно идти, и практически кажется невозможным достичь конечной цели. Но, повторяя святые имена, по милости Бхакти Деви, мы снова и снова обретаем эту надежду, что в конце концов мы все-таки достигнем совершенства. Once upon a time, about 5,000 years ago, Lord Shiva, Mahadev, Lord Shiva came to Braj Mandal, and he came here for the same purpose. Lord Shiva came to Braj Mandal for the same purpose that all of us have come to Braj Mandal. We have all come to Braj Mandal looking for a little blue boy and a little golden girl that somehow have entered into our hearts and captured our mind, hearts and intelligence. 5000 лет назад Господь Шива пришел сюда, во Браджа Мандалу, с той же целью, с какой мы все пришли сюда сейчас. Он искал этого синенького мальчика и эту золотую девочку. И каждый из нас, он приходит в это паломничество для того, чтобы достичь этой цели и получить их даршан. And what was that desire that brought Lord Shiva all the way from Kailash? What was that desire that brought Lord Shiva from Kailash, which is a long way away, all the way to Braj Mandal? It was the same desire that brought all of us a long way. We've come from Finland, we've come from Iceland, Siberia, Kiev, and Ukraine, and this stan and that stan, and all these other stans. We've come from different stans to come to Krishna's Leela stan. И что привело Господа Шиву так далеко с Кайлаша сюда, в это место? То же самое, что привело всех нас сюда. Мы все приехали с разных концов света. Кто-то из Финляндии, кто-то из Исландии, кто-то с Украины, кто-то с России, кто-то из того стана, из этого стана. И все мы пришли сюда в Лиластхан Кришны для того, чтобы получить его даршан. Radhe. So what was that desire? Lord Shiva came here with a desire to see Krishna. Господь Шива пришел сюда для того, чтобы увидеть Кришну. Because Krishna is in Vrindavan eternally. Vrindavanam prityaja ekam param ekam nagachati. Krishna doesn't take one step out of Vrindavan. If you want to find Krishna, you can find him in Vrindavan. If you want to find Radha, you can find Radha in Vrindavan. Lord Shiva came all the way from Kailash with a burning hope. With a burning hope. I hope somehow or other I will come to Braj. Somehow or other I will be accepted. I will be qualified enough. I will be accepted by the Brijvasis, especially Yashoda Ma. That I will attain darshan of her Nandulal in Nandagram. This is my hope. So Lord Shiva, of course he has many names, like Ashutosh. Ashutosh means easily pleased. But his name here is Asha Ishvara. He's the Lord of Hope. He's the Lord of Hope. He's the Master of Hope. And we were all his servants. We are servants of hope. Because the Vaishnava
the Param Vaishnava creates a hopeful prospect in our heart. So he is Vaishnavanam Yata Shambhu. He's Param Vaishnav. Vaishnavanam Yata Shambhu. Shankara Mahadev, Lord Shiva, is the greatest of the Vaishnavas. So his heart is an ocean of hope. There's so much hope in his heart. But in our hearts there may be 1 drop of hope, 2 drops of hope. But by praying to Lord Shiva, then the stock of our hope will increase more and more, the content of our hope. So he came here with the Asha Bandha, very fixed and strong hope, which took the shape of a desire that, oh, somehow or other, hey Bhagavan, hey Govind, somehow no matter what happens, I must attain darshan of Nandalal. This is my hope. Hope against hope. Desire of all desires. So we have hope against hope, desire of all desires, have darshan of Nandalal. And Ladali and Nandalal. Ladali Lal. Ladi. Whatever. You can get the idea. If you can see the person I'm talking about, then we've communicated. But if you can't see the person I'm talking about, we haven't communicated. You can correct the pronunciation, because this is your language, not mine. The main thing is, are you seeing the person I'm talking about? And if you are, then we're successful. If you're not, then everything's a failure. Radha Rani ki! Итак, Вриндаванам паритяжа паданакам нагачати. Господь Кришна никогда не покидает Вриндаван. Именно поэтому Господь Шива и прибыл сюда с этой огромной надеждой. Я хочу увидеть Господа, и я надеюсь, у меня есть огромная пылающая надежда, что все Бриджабаси, Мати, Шодананда Махараджа, они дадут мне свое прибежище, они примут меня, и я смогу увидеть Господа своего сердца. И так его сердце было погружено в целый океан надежды, но в нашем сердце хранятся лишь капли этой надежды, и если мы будем здесь, в этом месте молиться Господу Шиве об обретении этой надежды, то эта надежда, она постепенно будет увеличиться в нашем сердце, что однажды я все-таки получу даршан Господа моего сердца Нандалала. Very fast. So Lord Shiva, he came here to the forest at the bottom of Nandishwar hill. He came there and he entered that forest and he started imitating the sound of a cuckoo. Coil. You say coil. He started. Anybody can do better? I think you got confused with the morning. That's a mourning dove, like the pigeon, cousin of the pigeon. I think there's some peacocks back there responding. Listen, man, birds of a feather flock together. We're looking for cuckoos, not peacocks. Господь Шива прибыл в этот лес, и он начал издавать голос кукушки. So Lord Shiva was making the sound of a cuckoo because he understands that one of the attributes of Krishna is that he speaks all languages, which is quality of Bashavit. Bashavit, I think Bashavit. Bashavit means he's victorious or he's conquered all languages. Krishna can speak all languages. He can speak to the Brijvasis. He can, when the Brahman and demigods come, somehow he puts together a few Sanskrit lines and speaks to them and says, thanks a lot, goodbye, chalo. He speaks that in Sanskrit when the demigods come every afternoon to offer prayers to him, Shiva, Brahma, Indra, etc. Then he speaks to the buffalo. He speaks to the cows, he speaks to the birds, and he speaks to everyone, the language of love. This is the universal language. Krishna speaks that language in everyone's heart. Everyone all around the world, at some point they will hear the voice of Krishna in their heart. And it will come to you. If you're Russian, Krishna will speak Russian. If you're Mexican, he'll speak Spanish. If you're Indian, he'll speak Brijbhasa or Hindi. He will speak the language of your heart. And that is the language that he speaks is full of love. So Krishna, Shiva knows that Krishna has his quality, and he knows that he's only a child. He's a young child in Nandagram. So when Lord Shiva came here, he didn't come and knock on the palace door, ring the doorbell. He didn't press the doorbell. Ding dong, ding dong. And he didn't hit tonk, 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 tonk. He didn't knock on the door. He stayed in the forest
And he called a child the way a child wants to get called. A child likes to hear bird calls and funny sounds. Doorbells are boring. Ding dong. So Lord Shiva, he was in the forest and he started, and then when that was he wanted to announce his arrival to Nandalal. Nandalal, I have come to your forest. I have come to your Nandagram. I am here. Shiva is here. He's not like Brahma. Brahma goes up. He comes to see Dwarkadish, and he knocks on the door, and then doorman comes and says, "Who is it?" "It's Brahma." He knocked on the door, tong, 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 in Dwarkadam. And he wanted to have darshan of Krishna and Dwarkadish. And then the doorman came and said, "Kaun hai? Who is it?" He said, "It's Brahma." He said, "Okay, wait, just wait a second." So Krishna was in the assembly hall and he said, "My lord, my master, there is one guest to see you." "Who is that?" "It's Brahma." "Which Brahma?" Konsa Brahma. "Which Brahma is it?" And then you find out. So then the doorman went back and said, "Excuse me, Brahma, Lord Brahma, which one are you?" I said, "Look, I'm 1, 2, 3, 4. See, I'm the four-headed Brahma. I'm the father of Chatuskamara. I am the father of the 4 Kamaras, and I'm that Brahma." Acha, TK. And then Krishna went and said, so like this, Lord Shiva, none of this Aishvarya. This is Brajadam, this is Madhuriyadam. But this Brahma is absorbed in Aishvarya. There's no Gopishwar Brahma. No, he doesn't get the Gopi Roop. Lord Shiva got Gopi Roop because he understands the heart of the Brijvasis. He understands the heart of Radharani. So therefore he's able to get the dust of the Rasamandal on his head. So he comes to Nandagram. Woo, woo, woo. Oh, this is a very good doorbell. And then Krishna's there in his cradle. "Oh, Lord Shiva's come. Oh, he's so fun to look at. He's so much fun to look at. As soon as I see him, I start laughing and I feel so happy. He's such a weird-looking guy." Итак, Господь Шива знал, что Кришна Вашавит, он знает все языки. Он может разговаривать на языке Бриджабаси, он может разговаривать с полубогами, когда те приходят на санскрите. Потому что с кем бы он ни общался, он знает этот язык любви. Поэтому все по всему миру когда-то смогут услышать Кришну, потому что он говорит на языке сердца. Если мы из России, он будет разговаривать на русском языке, если из Мексики, на испанском и так далее. И когда Господь Шива пришел сюда, в этот лес, он не стал рваться к дверям Нанды Махараджи, не стал стучать в дверь, не стал звонить в колокольчик, как это обычно делают все гости. Потому что дети, они очень любят какие-то приятные звуки, звуки птиц, звуки животных. Поэтому он начал издавать эти звуки кукушки. Но когда Господь Брахма пришел к Кришне в Двараку, он постучался в дверь, привратник открыл эту дверь, и он начал спрашивать: "Ты к кому пришел, чего пришел, кто ты такой?" И тот сказал: "Я Брахма". И он доложил Господу Кришне. Кришна спросил: "Какой Брахма?" И когда он вернулся, привратник вернулся к Брахме, он сказал, что: "Какой ты Брахма?" "Я четырехголовый Брахма, сын 4 кумаров". Итак, Брахма, он находится в этом настроении Айшварии. Но Господь Шива, он понял сердце Бриджабаси, он понял этот язык любви, поэтому он получил доступ к Расамандале, и он получил возможность принять тело Гопи и участвовать в танце раса. So Lord Shiva, after ringing the doorbell, making the sound of the kokil, then he walked up the hill of Nandishwar, and then he went to the door, and some of the guards, they saw Lord Shiva had come, or they didn't really know. They don't know so much who's this, that. Just because in this Nandagram, as you see, you're living here in Vrindavan, there's so many unusual people here. All kinds of headsets and headdresses and wild clothes and beards and no beard and half a beard and half this, that, the other thing, and avadut ladies and naked men, and you see everything. If you live here, you see crazy ladies naked in the street, and crazy men, and all kinds of pitchforks and trishuns, and all kinds of people, all kinds of tilak, lots of variety. So when the guards, the chokidars in the palace, they say, some tyagi sadhu, maybe wants some rotis or something. He's come here for some madhukari, he's begging some rotis, and
So they went in, they said, Mother Yashoda, there's some Sadhu Baba from Nandagram. He's doing some madhukari. Maybe he wants a roti. Okay, here, give him a roti. I'm busy. Take. So then the chowkidar came out with some roti. Hey, Baba, take. He said, really, my wife is Parvati. I can get a few rotis. She's a personification of the whole material energy. I don't have any shortage. I don't have any problem getting rotis. I can get planets. I can get entire planets and put in my palm of my hand. What do I have to bake a roti at your doorstep for? But actually, okay, well, what is Keche? What do you want? He said, I want to see Nandalal. I want to have darshan of Nandalal. Okay, sit down, just stand there. He wouldn't sit, he was so impatient, he was eager. So then Chokidar went back and the house servant, and he said, Mataji, and this Yogi Baba, he wants to have darshan of Nandalal. And he looks very powerful and very determined. So I don't think I can just tell him to go, and besides he has this big pitchfork, He has this big tree shoon and these snakes, and I'm afraid if I say something wrong, the snake will jump and I'll be finished. And I have 2 kids to look after and stuff. And I'm not ready to give up my body right about now. So please, maybe you can size them up and see if what you want to do. So then Mother Yashoda, she came out and she saw this ghastly figure, this unbelievable personality. I mean, could you imagine if this? Because, just to digress for a moment, Buddhimanta, Sankirtan devotee, one of the big original Sankirtan devotees, my godbrother, he told a story once. And this is when book distribution first began, 1971 or 2 or something. Because they only sold books in the temple. And then Buddhimanta and a few early devotees, they asked Prabhupada, they said, can we take your books and go door to door? Go from house to house and door to door and sell the books. And Prabhupada said, you can try. So Buddhimanta was very strong and tall, very effulgent, pure-hearted brahmachari. And he had like red hair and eyes were kind of red also. Reddish brown eyes. And he was basically fired up. He was really, let's say, a very passionate Rajaguni, Vaishnava. And very tall. So the devotees in those days, they used to shave their head like every day and a half or so. So he's always really shaved up. So he took a bag with a couple Bhagavad Gitas, and he went to, I think it was in Berkeley or San Francisco. He went to some doors and he knocked on the door to sell a book to some lady in the afternoon. So then he was all shaved up, his head was really shiny, had the tilak. And this is the very early days of Hare Krishna in America. No one really ever saw dhotis or shaved heads, and it's not like India. So then he rang the doorbell, ding dong. And then the lady came and opened the door. He was going to say, hello, good morning, take this book. And she went, ah! And then she fainted on the ground. And boom! And he goes, and she was like, she was dead out, knocked out. She was totally unconscious. And he said, oh my God, this is bad. Maybe the cops will come and I'll get arrested. I'll get arrested for murder or something like this. Maybe the lady died of a heart attack. She saw Hare Krishna and flipped out and died of a heart attack. So he got in the car and ran out another neighborhood somewhere. Так Господь Шива, он пришел, после того, как он издал этот звук кукушки, он поднялся на холм Нандвишвар, подошел к воротам дворца Нанды Махараджи. Там его увидели охранники, они сразу же доложили об этом матери Яшоде. Потому что здесь во Врадже можно увидеть каких угодно людей. То есть кто-то носит такую тилаку, кто-то другую, кто-то с одеждой, кто-то без одежды. Поэтому они особо не удивились, увидев такую страшную фигуру Господа Шивы. Они просто доложили матери Яшоде, что пришел какой-то садху, какой-то аскет, хочет получить, наверное, скорее всего, роти. Ну и мать Яшода сразу сказала, ну вынесите ему роти. Охранники вынесли ему роти. Но Господь Шива совсем не был счастлив получить эти роти, потому что его супруга, мать Парвати, она на самом деле повелительница всей материальной энергии, поэтому он каждый день получает все эти роти в неограниченном количестве. И он так странно посмотрел на этих охранников, я хочу получить даршан Нандулала. И охранники доложили об этом матери Яшоде, они сказали, там этот садху на самом деле, похоже, очень могущественная личность, у него такой страшноватый вид,
и мы боимся ему отказать. Потому что у меня вот пару детей, например, и если я ему откажу, там у него по шее ползают эти змеи, они меня ужалят, и что мне тогда делать? Мать Яшода вышла, чтобы посмотреть, она увидела эту страшную фигуру. И в связи с этим Махарадж рассказал историю о Санкиртане, которая произошла в 1971 году, когда преданные только начали распространять книги по квартирам. Буддиманта Прабху, он был такой очень мощный, у него была очень мощная фигура, он каждый день брил голову, у него была сияющая такая личность. И он попросил Шрила Прабхупаду разрешения ходить по квартирам. Шрила Прабхупад сказал, ну можешь попробовать. Он взял с собой несколько Бхагавад-гит и, одетый в дхоти, с бритой головой, он пошел по квартирам. И одна из первых квартир, куда он позвонил в дверь, открыла женщина, и она сразу же издала страшный крик и упала без сознания, когда увидела его, потому что в то время, это было 71 год, люди еще не видели ни дхоти, ни преданных, ни бритых голов таких, и когда она увидела его, она была просто в ужасе и упала прямо у дверей. Он тоже испугался, потому что подумал, ну теперь меня арестуют и еще скажут, что вот эти кришнаиты пугают людей, люди получают сердечный удар, умирают. Он быстро побежал в машину и уехал с этого места. I guess they have different sense of humor. Nobody laughed at all. Maybe this series on his own, then everybody will laugh. Next series, 100% real. So Lord Shiva, Mother Yashoda, so the idea is that if an ordinary person just has a little shaved head and nice clean dhoti and makes a lady faint, now you can imagine what the effect on Mother Yashoda is when she has darshan of Lord Shiva. Let's talk about it, shaved head, that's nothing. His jata, his hair going down, and for a necklace he doesn't have a flower garland or a pearl necklace, he has skulls, dried up heads. Looking out, but Rupa Goswami says these aren't ordinary heads, these are the heads of Vaishnavas. I read that. Savamala. These are not ordinary heads, so if we're lucky, maybe when our head rolls, it may roll into Lord Shiva's garland. That's only if you're very lucky. You can be immortalized as one of the heads in the head garland, Lord Shiva. And then around his neck, instead of having some, like sometimes people wear kavachas or some kind of thing around their neck or their arm, Navaratna or Dasta Vrindavan, Tar Beach or whatever they call it. So Lord Shiva, he has the ultimate kavacha. He has the ultimate kavacha around his neck. He has the time factor. The sap represents Kala. So Lord Shiva has the snake, which represents the time factor, because he is beyond time. He is transcendental, Sadashiva. He has conquered time by surrendering to Krishna. So the devotee, when he surrenders to Krishna, he enters a timeless realm, because he's serving the master of time, Kalosmi. Krishna says, I am time. So if you're serving time personified, then time does not act on you. But actually acts, but in a special way. That's another topic. So these snakes around, he doesn't have a kavacha, he has cobras. And so that's good protection. If anybody comes to harm you and you have a few cobras around your arm, I think that you'll be well protected. But on a higher level, it actually represents the time factor. So then he's wearing around his waist, he's representing a deer skin. I mean, not a deer skin, a tiger skin. That's his hot pants or whatever. That's his shorts. His shorts are tiger skin gumsha, let's say. And now, so what does a tiger represent? The tiger is an animal, a very ferocious animal, that is victorious over the elephant. And the elephant represents ego. Hankar means elephant. Hankar means false ego, upadis. I am this, I am that, I am man, woman, fat, thin, young, old, beautiful, ugly, American, China man, this man, that man, any man.
So all these upadis. So these represent elephant. And you see when people's egos are they tramp through every people. Ha! So Lord Shiva, he's wearing this tiger skin because a tiger kills the elephant. So the elephant of ego can be killed by serving Vishnu. And then your life becomes auspicious. Shivaram. Shivaram Satyam Sundaram. Shivaram Satyam Sundaram. So by serving Vishnu, then everything becomes Shivam, auspicious, full of truth, Satyam, and Sundaram, beautiful. Your heart becomes beautiful, your mind becomes beautiful, your life becomes beautiful, your association becomes beautiful, and everything you do is beautiful. So this is the tiger skin. It represents this killing the elephant of vices. The main vice is hankar, because as long as hankar is there, then all vices, sins, aparats, and anarthas stem from hankar. So this tiger skin represents that. So he's a tiger skin, he has the snakes, he has the skulls, and if that's not enough to make you faint at the doorstep, then he has this trishul, which we say is a pitchfork. We say pitchfork or spear, just like the devil. Is it the devil or something? The paintings of the devil, Diablo has I usually see Jai ho, bam bam bole, Om Namo Shivaya. That's a little milk toast. That was a little weak. Bahut kam hai. Jor se bolo, Radhe Radhe, Jor se bolo, Radhe Radhe, Prem se bolo, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. And Jor se bolo, Radhe Radhe, Jor se bolo, Radhe Radhe, Jor se bolo, Radhe Radhe, Prem se bolo, Radhe Radhe. Shivaya. Shankar Bhagavan ki jai, Param Vaishnav Mahajan ki jai, Swayambur Narada Shambhu Prahlada Janako Bhishmo, right? Kumaro Kapilo Manu Balir Vayasaki Vayam. Dwadasa Mahajan. So Lord Shiva is one of the great Mahajans, teachers of spiritual knowledge. So by remembering him and glorifying him and meditating on him, we may in some lifetime become Vaishnavas. Так, представьте себе, какой был эффект, когда мать Яшода увидела Господа Шиву, если увидела обычного преданного в тхоте и с лысой головой, эта женщина, она потеряла сознание, то Господь Шива, он представлял собой очень необыкновенную картину. У него огромные спутанные волосы, у него гирлянда из черепов, говорится, что это черепа вайшнавов. И однажды, если нам повезет, то, может быть, наш череп тоже окажется у него в этой гирлянде. Вокруг его шеи находятся змеи, которые представляют собой фактор времени. Это необычные змеи, потому что время не влияет на Господа Шиву. Эти кобры у него заменяют кавачи, то есть обычно люди носят на шее какие-то кавачи, гирлянды, но Господь Шива носит эту гирлянду из черепов. Также у него очень необычная гамча, сделанная из тигровой шкуры, и эта тигровая шкура тоже имеет определенное значение, потому что тигры, они очень легко могут побеждать слонов. Слон он представляет ложное эго. У нас есть много упадхи, множество различных отождествлений, мы называем себя русскими, или китайцами, или американцами, но точно так же, как тигр убивает слона, также и когда мы побеждаем это ложное эго, то наша жизнь во всем становится благоприятной, шивам. Она становится прекрасной, мы получаем прекрасное общение. Так эта тигровая шкура олицетворяет эту победу. И еще у Господа Шивы есть трезубец. У нас за спиной как раз здесь находится такой трезубец, тришул. So Lord Shiva came there and Mother Yashoda saw him, and such a ghastly, grotesque looking sadhu, that she said, wait a minute,
What did you say? You said you want to have darshan of my Nandalal? No way, Baba. I'll give you roti, I'll give you chach, I'll give you sabji, anything, but darshan. If my son sees you, he'll faint. You're so scary, it's like going to a 3D horror movie. If he sees you, it's like, he'll go back to Godhead. So, and I want to serve him, I want to love him, I have a lot of service to render. So please, you go, Jao, Jao! Chokidar! Yashoda goes in. Then, when Yashoda goes back to the baby room, not baby room, but to Krishna's room, he's like 5, 7, 9, 8, like this. All this stuff. So Krishna's crying and then Mother Yashoda, oh Nandalal, what's wrong? Oh Lala, what's wrong? Come. No, don't touch me. Just crying and crying. Then she calls Rohini, and she tries and sing, oh la 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 la, shut up. Krishna doesn't want to hear anything about lullabies, this bye, goodbye, bye. So that doesn't work. And then the next thing, okay, the lullabies, then bring out the sandesh and this, that. And, okay. Rohini! Good echo. She may hear me. I better be quiet. She'll come down. Yes, she's right up there. She's right in the Nanda Bhava. So then she comes and she makes some faces. She starts making faces and making caricatures and trying to make funny faces to make him laugh. Nothing's working. Wow. So then she calls some Brahmins. Some astrologers. Yashoda calls some astrologers. Listen, can you do some prashna? I have a question. Can you make him stop crying? This is a question. It's called prashna astrology. She asks a question. Will Nandalal stop crying? So then they do some calculation on the moment of the time. No, he won't stop. He won't stop crying. Oh no. Oh, what to do? Lullabies don't work, Bhog doesn't work, funny jokes don't work, Rohini doesn't work. And then she said, Brahmins, do some hocus pocus. Brahmins, do some hocus pocus, do some tantra mantra, visharada, do something. Jump around, do swaha, and this, that, mudras, and do something, make him stop crying. So they pull out everything out of their bags, everything they can do, and nothing works. He's crying. So then Mother Yashoda's in a terrible fix, what to do? So then she thinks, and then she's consulting with Rohini and Ambika, Kalimba and other Dhanishta, other servants in the house. There's something wrong, this never happened before. Then Dhanishta Sakhi said, maybe that Yogi Baba that came, he looked very ferocious, and you understand, Yashoda, the nature of these Yogi Babas. These Yogi Babas, if they don't get what they want, they become very angry. They become very angry in a second. They look like, oh, Shanti, bum, and all this. And then you just say one thing wrong way, they just go crazy. And the Kumbh Mela, don't you know last time it was Kumbh Mela? These Naga Babas, they killed 5 people. Oh yeah, that's right. These Sadhu Babas, they get pretty wild. Oh, he maybe put some black magic on my Nandalal. Okay, alright, send some scouts, some spies, send them to go look everywhere, find out where this Yogi Baba is. So meanwhile... Итак, Господь Шива предстал перед матерью Яшодой, и мать Яшода была потрясена. Увидев его, она сразу же сказала, чего ты хочешь. Забудь о даршане, я могу дать тебе роти, могу дать пахту, все, что пожелаешь, и теперь уходи отсюда, охрана. И Господь Шива удалился в этот лес. В это время мать Яшода, она возвращается обратно в комнату Кришны. Тут он начинает страшно реветь. Просто не прикасайся ко мне. Она начинает звать Расини,
Кришна ничего не хочет слышать, он никого не хочет видеть. Мать Расини пытается делать какие-то смешные лица для того, чтобы как-то развеселить Кришну, но ничего не помогает. Тогда мать Яшода, она зовет астрологов. Эй, астрологи, проведите прашну. Сможет он остановиться плакать? Астрологи рассчитывают. Нет, он не остановится. Тогда она зовет браманов. Эй, браманы, сделайте какой-нибудь фокус-покус, какие-то мантры, тантры прочитайте, сделайте что-нибудь, пусть он как-то перестанет плакать. Браманы достают свои мешки, достают там все, что у них есть, начинают проводить там свои церемонии. Ничего не помогает. Тогда Яшода собирает совет, они советуются с Расини, советуются с другими гопи, с Даништой. И в конце концов мать Яшода, Даништа говорит матери Яшоде: эти йоги иногда страшно гневаются, когда вы им что-то не позволяете сделать. На последней Кумбхамеле они убили 5 человек, просто из-за того, что те встали у них на пути. Поэтому давайте что-то сделаем. И мать Яшода, она посылает своих шпионов, говорит: срочно разыщите этого садху, приведите его сюда. When Lord Shiva was frustrated in his attempt and desire to have darshan of Nandalal, then he went down the bottom of the hill and he came over here to this place where this temple that we saw in the beginning of the yatra, Asheshwar Mahadev. He came there to that forest and he sat down in meditation. And he had a sankalp, a very firm resolution that I will not move, I will not leave this Nandagram until I attain darshan of Nandalal. This was his Drita Vrata, his Drita Sankalp, his very firm resolution that I have come to this Vrindavan with one desire, with one hope. Asha. Asha means hope. With one hope. I don't want anything else in this world. I don't want any food. I don't want any friends. I don't want any fellowship. I don't want any home, recognition, anything. All I want, the only thing I require is the darshan of Nandalal. So with this determination, he took this vow to stay. Damvas Brat. I will live in this Dham. Maybe I'll stay here for kalpas. I'll live here, I'll die here, I'll live here, I'll die here. But I'll never leave this holy Dham of Vrindavan until I have darshan of my Ishtadev, Nandalal. So even today there are many saints and sadhus like this. In relation to this, Prabhupada said one time, he said, there are many saints in Vrindavan that have taken a vow never to leave Vrindavan. And of course, this is very good. Prabhupada said this. This is there on that calendar. There's some calendar, Vrindavan quotations. Of course, this is very good. This is very good. But if someone leaves Vrindavan to spread the glories of Vrindavan around the world, that's even better. Srila Prabhupada ki! Because if Prabhupada stayed in Sevakunj, meditating on Radha Damodar and serving Rupa Manjari and Vilas Manjari, Jiva Goswami and Rupa Goswami, then we would never be here today. Когда Господь Шива не смог получить даршан своего возлюбленного Господа, он пришел в этот лес и он сел в том месте, где находится сейчас этот храм Ашишвара Махадева. И он погрузился в медитацию, он дал обет: я никуда не уйду отсюда, пока не получу даршан своего возлюбленного Господа. Я не хочу никакой пищи, никакой одежды, никакой славы, ничего, что приносит счастье в этом мире. Единственное, чего я хочу, это получить даршан моего возлюбленного Господа. Он дал эту Дамабаса Врату. Я буду жить здесь до тех пор, пока не получу этот даршан, или я умру. И также Шрила Прабхупада в одном месте пишет, есть его цитата в календаре, где он говорит: это очень хорошо, если кто-то дает обет жить, всегда оставаться здесь во Вриндаване, не покидать этого места. Но еще лучше, если кто-то отправляется и проповедует славу Вриндавана. Потому что где бы мы все сейчас были, если Шрила Прабхупада остался в Севакунджи, в окружении всех этих возвышенных личностей, он бы наслаждался этим нектаром общения с этими великими личностями, но все мы остались бы там, где мы были. То есть никто из нас не смог бы попасть сюда, в Вриндаван. So this pastime of Mahadev, Lord Shiva,
Nandalal Krishna in Nandagram is a pastime of determination, ashabandha, hope and determination. Hope is the heart plane. Hope is the plane of the heart, and determination is the plane of the mind. So when the heart combines with the mind, you have hope and determination together. So this is what bhakti is based on. The heart and the intelligence and the mind. Once Prabhupada said that Krishna consciousness is for the intelligent. Manushanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschim mam vidi tattvata. Krishna says in Bhagavad Gita, out of thousands among men who look toward God, hardly one understands the full picture. And of those who have some conception of the full picture of Godhead, very few enter into the heart of God and become His devotees. This is told in 7th chapter of Bhagavad Gita, verse 3. Manushanam sahasreshu. So we are hearing this pastime, taking into our hearts and mind, and we know that the Vaishnavas, they're Kripambudi. They are Ambudi, oceans of mercy. They're so merciful. They are the Kripa Shakti Murti of the Lord. They are the very form of mercy of the Lord, appearing manifest before our eyes. The Vaishnavas, walking ATM machines of mercy. You've heard of ATM machine? Automatic cash, or whatever it is. What's it called? Oh, that's what it means. ATM means anytime money. So Vaishnavas are ATM, anytime mercy. Vaishnavas are ATM, organic, living, breathing, feeling ATM machines. The body is a yantra. This body is a yantra. Yantra means machine. So this body, all of you sitting here are ATM machines. So when you drive down the street, see ATM, I'm an ATM. Automatic, anytime mercy. Anytime mercy machine. This is the yantra. This body is a machine, the yantra. So this Leela of Shiva, Mahadev Shiva, Nandalal, is teaching this principle of hope and determination. Utsaha nishchayat dharayat. Rupadeshamrita, Rupa Goswami is saying that this is so important, this determination, this nishtaya, steadiness, determination. So we can pray humbly, oh Lord Shiva, you are an ATM. ATM Mahadev ki. Anytime mercy. So what time is it? No, what time is it? It's 9 o'clock. So 9 o'clock means we're supposed to give mercy to our belly. But I was informed that prasadam is 20 minutes late. And a half hour ago, they said it was going to be here in 10 minutes. And I was thinking in my heart, how terrible. How terrible, because we still have to glorify Rupa Goswami. We need more time. And then 10 minutes later he said, it won't be here for 40 minutes. I said, hi, Rupa Goswami. Rupa Goswami ki. So the time factor works for the devotees. When we want to hear and chant, then time is favorable. When we want to do bhog, time is unfavorable. When we want to enjoy, time is very unfavorable. When we want to serve Krishna, time is very favorable. So, okay. Эта игра Махадева говорит о важности надежды и решимости. Надежда, она связана с нашим сердцем, а решимость, она связана с состоянием нашего ума. И вся бхакти-йога, она основана на этом принципе. В Бхагавад-гите есть известный стих, где говорится, что из многих тысяч людей только лишь один стремится к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли один смог войти в сердце Господа и стать Его преданным. Мы должны поместить эту игру, которая происходила с Господом Шивом, в свое сердце. Потому что вайшнавы, они являются олицетворением крипа-шакти Господа. Они подобны этим машинам банкомата, которые выдают нам деньги в любое время. И точно так же, как эти машины в любое время выдают деньги, так и вайшнав в любое время может давать свою милость. И эта лила нас учит тому же самому, чему учит Рупа Госвами в нектаре наставлений. Утсага нищая дарьят. То есть Шила Рупа Госвами учит нас тому, что решимость, энтузиазм, они приводят человека к успеху. Сейчас нам сообщили, что просад задерживается. Фактор времени, он всегда работает
на преданных, если они заняты преданным служением. Если мы стремимся наслаждать свои чувства, то фактор времени работает против нас, времени всегда не хватает. Но если мы стремимся прославлять Кришну, стремимся служить Ему, доставлять Ему удовольствие, то у нас всегда будет достаточно для этого времени. So we should take a moment out to pray to Lord Shiva that He will bless us with more determination and more hope. We should never feel hopeless. Our hope, whatever hope we have, we should reinvest it and increase our hope, and then reinvest that and increase our hope, and reinvest that and increase our hope. So we can pray to the Paramount, the topmost Vaishnava, Lord Shiva, that He will bless us with oceans of hope and mountains of determination. Итак, сейчас мы выделяем это небольшое мгновение для того, чтобы помолиться Господу Шиве о том, чтобы обрести необходимую надежду и решимость. Нужно никогда не терять надежду, нужно ее вкладывать в этот процесс, чтобы она снова росла. После того, как она вырастает, снова ее вкладывать в этот процесс, она будет увеличиваться еще больше. Так мы можем помолиться этому лучшему из всех вайшнавов о том, чтобы у нас был океан надежды и целая гора решимости. The messengers of Yashoda, they were searching the area, and then they came here to this van, Asheshwar van, and they found Yogi Baba. And they said, Yogi Baba, come. Your Mother Yashoda wants to see you immediately. So Lord Shiva ran up to the top of the hill. And Yashoda and Krishna was still crying, ah. So then they brought Krishna, Mother Yashoda was cradling, embracing Krishna in her arms, and she brought out to the front gate of the palace, and Lord Shiva was standing there, and he was folding his hands, and he said, oh Mother, and still Krishna was crying, and he said, Mother Yashoda, please, can your Nandalal put his foot on my head? Can I just bend my head, and can you let his foot just touch my head, just for 1 second? So Krishna, Nandalal put his foot on Shiva's head, and when he did that, immediately, as soon as the foot touched the head of the great devotee, as soon as Krishna came in contact with his great devotee, he became very happy. He stopped crying. So this is Krishna consciousness, that Krishna is in anxiety and separation from his devotees. We're in anxiety being separated from Maya, but Krishna is in anxiety being separated from us. So when we renew and awaken our Krishna consciousness, Krishna becomes so happy. Because when we become Krishna conscious, then Krishna's feet sit on our head. So when Krishna puts his foot on our heads, then his anxiety is relieved and he starts smiling. Yes, my long lost son has finally returned. Так посланцы Яшоды в конце концов пришли в этот лес. Они увидели Господа Шиву, они сразу же позвали его, они сказали, что мать Яшода зовет тебя, пожалуйста, возвращайся обратно на холм. Господь Шива сразу же вбежал на этот холм. Яшода, она вынесла Кришну, который еще плакал к тому моменту. Тогда Господь Шива, он попросил, пожалуйста, можно, чтобы твой малыш, он коснулся своими стопами моей головы? Я просто поставлю свою голову под его стопы. И как только стопы Кришны, они коснулись головы Господа Шивы, сразу же Кришна успокоился. Потому что это подобно тому, как человек обретает сознание Кришны. Кришна ставит свои стопы нам на голову, и он сразу же успокаивается. Этот заблудший сын наконец-то снова вернулся ко мне. Lord Shiva asked one favor from Mother Yashoda. He said, listen, Mataji, if you will be so kind, because she said, actually she first said, she said, oh, you're magical. You've worked wonders here on my child. He was crying all day, all night. He was crying without cessation. And simply by seeing you and touching you, putting his foot on your head, he's become so happy. He's giggling and he's happy and he's laughing and he's no more in distress. So I would like to beg you, could you stay nearby, because mothers always need something that they can use to stop their children from crying. So you could render some good service that way. We can keep you nearby, and whenever he cries, we call you in, and then Yogi, you do your magic and he stops crying.
And then Lord Shiva, he was thinking, this is the greatest fortune I could ever have. What greater fortune could I ever attain than serving the lotus feet of Mother Yashoda and her son Nandalal and Nandishvar? What great fortune she's offering me. I can't refuse. So yes, I accept your request. I will serve you accordingly. But I have one request from my side. Yogi Maharaj, what is that? He said, I will stay here and render any service that you want me to do to help you with your child raising. But I simply want some little something from your side. You please give me, after you bathe your Nandalal, every morning you do Abhishek, you pour his Abhishek on my head. His Charnamrit on my head. And then if there's little Torasab, little bit Mahaprasad, after you feed him, maybe he eats everything, I don't know, but sometimes every other day, whenever there's a little bit Mahaprasad, you come and you give me that Mahaprasad. That's all. A little Charnamrita, a little Mahaprasad, and I have Seva, I don't need anything more. What more? What more does a devotee need? All he needs is Seva, a little Charnamrita, and a little Mahaprasad. Mahaprasad ki jai. Итак, Господь Шива, он получил этот даршан, и мать Яшода была очень счастлива, что ее ребенок уже перестал плакать. Она сказала, ты совершил какое-то чудо, ты успокоил моего малыша, причем сделал это так просто. Ребенок поставил стопы тебе на голову, он сразу же успокоился, сразу начал улыбаться, был очень счастлив. Может быть, ты сможешь остаться здесь, потому что матерям всегда нужна какая-то помощь для того, чтобы успокаивать своих детей, какая-нибудь игрушка, что-то нужно иметь под рукой. Господь Шива подумал, чего мне еще желать, кроме как служения моему возлюбленному Господу и его преданным. Ну, у меня есть одна просьба, сказала матери Яшоде. Я остаюсь здесь, но когда ты будешь омывать своего малыша, пожалуйста, оставляй эту воду, чтобы она могла, чтобы я мог поставить ее себе на голову. И оставляй немного махапрасада, если будет что-то оставаться после его приема пищи. Что еще нужно преданному для счастья? Ему нужно немного чаринамриты, махапрасад и какое-то служение. When we take darshan later of the main temple of Nanda and Yashoda on top of the hill, on the left-hand side we'll see that deity of Lord Shiva, the Nandishvar Mahadev Shila, and he's still, even to this day, for the last 5,000 years, every day he's getting the Charnamrita of Krishna and the Mahaprasad of Nandalal. So this is, when Krishna makes a contract with a devotee, it's forever. He never breaks his contract. Когда Кришна заключает контракт со своими преданными, то это остается навечно. Точно так же сейчас в этом храме, который находится в Нандаграме, там есть божество Кришна Баларамы, и слева от него находится божество Господа Шивы, которое всегда получает чаринамриту после омовения божеств Кришны Баларамы, и Махапрасад. После того, как он предложен божествам, он предлагается Господу Шиве. Krishna Balaram Mahaprasad ki. This is what Radharani cooked for breakfast today. Это то, что сегодня Радхарани приготовила на завтрак Кришне. And this came directly from the hill. These are famous. These ladus, big ladus, and these huge chapatis and sabji. These are preparations that Radharani cooks and are offered every day to Krishna. Эти большие ладу, эти огромные чапати, это те блюда, которые Радхарани каждый день готовит для Кришны в Нандаграме. And this is Charnamrita from Nandalal's bath this morning. А это чаринамрита с сегодняшнего омовения Нандалала. Keep this. You give it to him and keep the flies off. Do some seva, prasad seva. No fly, no maki. Maki chorda. So we'll see that deity Lord Shiva later. So this place is called Kadamba. Теперь об этом месте, где мы находимся, оно называется Kadamba. Kadamba is Krishna's favorite tree, and Tamal Briksha, or Tamal tree is Radharani's favorite tree. Kadamba это любимое дерево Господа Кришны, а Тамал это любимое дерево Шримати Радхарани. The word ter, T-E-R, means to call, because this is the place where Krishna will come
when he would bring the cows back, he would collect all the cows here before he would return to the Goshala. So some cows would be running, stray cows running here and there, so that tree that everyone went out to see out here, on that mandala there, that round platform, there's this baby tree. That's the great-great-grandson of the original tree. The original tree was vast. Krishna would climb up on the branches of the tree. Then he would call the cows during Apurvan Leela. Apurvan Leela is from 3:36 in the afternoon until 6 p.m. Around sunset time, you can say, late afternoon. You see even today the cows go out in the morning to pasture, and in the evening time they come back. There's a natural flow. So Krishna is doing the same. So he climbed up in the tree. Some cows were stray here and there. So then Krishna took his flute, usually for cow calling, or calling us, because Tara means calling the cows. So he uses Venu. Venu, or Vamshi, but usually Venu. Venu is a very short flute, about this long. And it's black. It's made from black plastic. No. Black stone or bamboo, whatever. And then he starts playing the flute. Shavali, Davali, Chandani, Aruni, Jamuna, Gange, Tilak, Gautama, Dirga, Tilak, and all the different names. He starts calling them. Tungi, this one, that one. Tungi, that's a calf. That could be, that's a baby calf though. И здесь происходит это Апурва Лила, когда Кришна возвращается с пастбища. Он перед тем, как войти в Нандаграм, он собирает всех коров. Это происходит обычно где-то по полудню с 3:30 до 6 вечера. Он взбирается на это дерево, тер значит звать. Он взбирается на это дерево Кадамба, которое находится здесь у нас за спиной. Находится, на самом деле это не само дерево, это его потомок. Кришна берет свою флейту, обычно это флейта Вену, самая короткая, она черного цвета, сделана из камня или из бамбука. И он начинает звать всех коров по именам. Шавали, Давали, Чандини, Тилакотама и так далее. Он перечисляет их имена. So he wouldn't call the cows like this, hey, Shavali, Damali, Hamsi, Pishangi, this, that. He would call the cows with the flute, with his flute. So in the morning or in the afternoon, Krishna calls the go means cow. Krishna calls the cows with his flute. Like he plays some tune, and in that tune is the name of Hamsi or Davali or Shavali and all these different cows. He calls them with the flute. Hey, come, and they hear the sound of the flute. Oh, that's my song. That's my name. Then they start running, and they all collect around the bottom of the Kadamba tree, and they're all looking up at Krishna, and he's up and, oh, come on down, will you? So then, in the evening time, when Krishna goes to Vamshivat in Vrindavan, which we'll hear later, we'll see later, then Krishna also plays a flute, but this is Lambi, this is long flute, Murali, 1 meter long. And he also calls the go, but it's the gopis. Afternoon he calls the goes, and in the evening he calls the gopis. Gopis are his Brajagopi Sakis. And he also calls her name, Lalita, Lalite, Vishake, Radhe. When calling it's Radhe, so Vishake, Lalite. So Lalita has her own tune. Like you have these different tunes, hello tunes. You have on your telephone, your mobile phone, hello tunes. Ting tang tung tang pong kang ka, you know. So Krishna is the originator of hello tunes. Hello, Vishake, aye. Hello, Radhe, ayo. So he has so many, on his flute, he has many hello tunes. He downloaded so many tunes. Krishna downloaded, there are 16,108 hello tunes on Krishna's mobile Mobile Murali. He has 16,108 hello tunes. Hello Vishake, hello Range, hello Chitre, hello. And then how do they answer the phone? As soon as they hear the hello tune, as soon as that Krishna calls them with their name blended in the music of the flute, they run to Vamshivat, just as the cows run to Terakadamba. Bansi Bari Ki! И в Вамшивате Кришна тоже зовет Го. Так же, как здесь он звал Го, это были коровы, и там он зовет Го, это Гопи. Он играет на своей флейте, Мурали, это одна из самых больших флейт, которые у него есть. И он зовет их, играя определенные мелодии. Точно так же, как у нас на телефоне выставлены какие-то приветственные мелодии, которые играют, когда идет сигнал. Точно так же, когда Кришна зовет определенную гопи, у него для каждой из них есть своя мелодия. Он зовет Лалите, Вишаке, Радхе,
И у него 16 108 таких мелодий. И каждая из них, когда она слышит этот соответствующий сигнал, она сразу же все бросает и бежит навстречу Кришне в Амшивате. This is a place of cow herding pastimes with the sakas and collecting the cows in the afternoon. And sometimes when Krishna collects the cows here, he's a little thirsty. He can't wait to go to the Goshala. So he just comes down from the tree, and then all the cows, they come around Krishna like the axle of a wheel. All the spokes are connected to the axle. You have the axle and all the bicycle spokes are connected. So Krishna is there in the center and radiating all around Krishna are all the cows. All the leaders of the different groups of cows. The brown cows and the red cows and the black cows and all the different... And they all put their snouts up. Snout means their nose. They put their nose up like this. So all around Krishna, all these noses, all these black noses. And they're cold. When they're healthy, they're cold. So then he goes like this. Donk, donk, donk. And then he calls their name, the group leader, he calls their name. Pishangi, Chandani, Hastini, Hamshi, Shavali, Dhavali. And they like it. Actually cows, anyway, you don't know. But from the village, if you touch the cow's nose, they feel very happy. And they go like this. So then Krishna, then they feel, oh, for the cows, because everything in Braj is Madhurya. Everything is union with Krishna and sweetness. So the cows are having Madhurya, the land, everything, the trees, everything is having the sweetness of Madhurya, intimate connection and love with Krishna. So when Krishna touches their snout, he taps them on the snout, they feel as if Krishna is embracing them heart to heart with the most intimate exchange of love. So this is the cows. And then he has some japa, he takes his mala out every day. See, we have a japa bag, God has a japa bag also. So we should be proud. I see a lot of people. Once I was on a yatra with some people, and this one lady was there, and everyone, and I said, "Where's your japa bag?" "Oh, it's in my bag." She had one of these shoulder bags on the side, and we were going for a long walk in the Navadvip Parikama with some group, and everyone's chanting, and she had her. I said, "Where's your japa bag?" "Oh, it's in this shoulder bag." I said, "Oh, what's it doing there?" I don't know. Just I said, "But you should chant. We're walking. You should chant japa." "No, I don't feel like it." And sometimes when people go in the city or something, like I used to do Parikama Giraj with one Radhakunvasi. So he didn't have any beads or anything, and I said, okay, whatever, he's my friend. So we're doing Parikama, and I have my beads. And then as soon as we got to Kusum Sarovar, he put his hand in his pocket, and he took out some beads, and he started chanting. I said, "Hey, what's going on?" He said, "Maharaj, if I chant on japa beads in Radhakund, everybody will think I'm weird." You know, he's a Kshatriya, one Kshatriya, Chaganlal, whatever. And anyway, we're chanting Maha Mantra, and Krishna's chanting Mata Mantra. You know what the Mata Mantra is? Go Mata. Because each one of those beads is the name of one of the leaders of the cows. Because Go Mata Mantra. No, it's called Mata Mantra. Mata means mother, cow is the mother. So he says, "Oh, Shavali," then he goes and he counts them off on jeweled beads, and they're all there. And once they're all there, then he goes back. One day... Итак, здесь место, где Кришна собирает своих коров. Но иногда, когда он чувствует какую-то жажду, он спускается с этого дерева Кадамба. Все коровы, основные лидеры всех коров, они окружают его, они поднимают свои носы. И обычно у коров очень холодные такие морды. Кришна начинает ласково, нежно, своей ладошкой прикасаться к их носам, и они чувствуют огромную радость от его прикосновения, потому что в Врадже все отношения пронизаны Мадхурией, огромной сладостью. У него также есть четкие. И в связи с этим Махарадж рассказал две истории. Вначале о том, как они совершали Навадвипа Мандала парикраму, и с ними шла одна Матаджи, он спросил: "А где твоя джапа?" Она сказала: "А вот в моей сумке лежит". "А что она там делает?" "Ну, не знаю". Я ей сказал, что когда мы обходим, когда мы идем во время парикрамы, то очень благоприятно повторять святые имена на четках. Она сказала: "Ну, я не чувствую вдохновения". А в другой раз Махарадж обходил Гавардхан вместе с одним Бриджабаси. И мы шли вместе, у него вроде бы четок не было с собой, мы шли, Махарадж повторял на четках.
И когда они отошли на достаточное расстояние от Радхакунды, они дошли до Кусум-Саровары. Тот неожиданно из своего кармана достал четки и тоже начал повторять на четках. Махарадж удивился и спросил его, а что? Он сказал, я тоже очень люблю повторять Махамантру на четках, но просто если я буду повторять ее на четках где-то на Радхакунде, то все будут смотреть на меня как на какого-то странного человека, потому что он по происхождению кшатрий. Но он тоже очень любит повторять святые имена. И когда мы обходили Гавардхан, мы обошли до Удавакунды, потом он снова спрятал четки, чтобы никто не видел, что он повторяет святые имена на четках. И если у Бога есть мешочек и четки, на которых он повторяет мата-мантру. Мата-мантра это значит го-мата. То есть каждая бусина, она связана с определенной коровой. Таким образом он считает этих коров. Он берет одно семейство коров, подсчитывает их на четках, потом он берет следующее семейство, так он проверяет, все ли коровы на месте. Brinda Devi's parrots are very excited to see so many beautiful devotees from around the world. The word Brinda means collection or group. So we gathered here as Gaur Bhakta Vrinda. Gaur Bhakta Vrinda ki, Krishna Radha Krishna Bhakta Vrinda ki. So Brinda means group. So Brinda Devi's parrots have come here and fly. That's why they're flying all around. They're counting. And and whoever gets the right number gets some special prasadam from Radharani. So they're going around. Oh, 401, 302. They're counting, and then they're telling each other, "Oh, look, this one. Oh, this is a funny one. Look at that one. No, I saw that one. I think that one's from Ukraine. Oh, there's one from Moscow. There's one. There's so many devotees. So they're very happy." Эти попугаи Вринда Деви, они летают здесь сейчас, и они подсчитывают нас. Вринда значит группа. Они летают здесь, считают, вот 301, это 402. И те, у кого выпадут благоприятные номера, те получат какой-то особый прасад Радхарани. Они летают, и они подсчитывают, и они видят, о, смотри, какой интересный. Здесь сидит этот из Украины, этот, вот этот из России, этот еще откуда-то. То есть они наблюдают над всеми нами. Do you have parrots in Russia? Zoo. Aviary. Oh, in a cage. Oh. Palivana, correct. One afternoon, when after Krishna climbed down from the Kadamba tree, he was feeling very thirsty, so then he went to one cow and he just took some milk and he drank some milk. And oftentimes the gopis, they would come from Yavat. And when Krishna was coming back with the cows, then the gopis would find some excuse in the afternoon, after returning from Radhakund. They would go home briefly, then they would say, oh, we have to go out and get some water, collect some water, we have to get some flowers for evening puja. They would make some excuse to leave their houses, and they would come here also to Terkadamba. So Terkadamba is not only a place of all the cowherd boys and the cows meeting in the afternoon, it's also a very confidential place where Krishna would meet the gopis. So one afternoon, when Krishna was milking the cow, then Radharani and the gopis were standing there. And then Krishna turned to Radharani and he said, listen, do you know there's something very, very special about the cow? Something very, very special about the cow's stan, the udder, where the milk comes. The udder of the cow, there's something very special on the very tip of the udder, there's something very special. Иногда гопи, они находят какой-то предлог для того, чтобы пройти сюда. Они говорят, что мне нужно что-то сделать, и они отпрашиваются у своих родственников для того, чтобы попасть сюда, в это место. И здесь, кроме того, что проходят эти игры Кришны с коровами и с пастушками, проходят игры с гопи. Однажды
Шримати Радхарани проходила вместе с гопи мимо этого места. Они остановились возле Кришны, а Кришна в это время доил корову. Он сказал: ты знаешь, Радхарани, тут на вымени этой коровы есть нечто очень особенное. Пожалуйста, загляни сюда. Radharani, she replied, really, what is that? He said, actually, on the bottom of the teat, it's called teat or the stan or the udder, there's a design, like we were seeing Krishna's footprints and we were seeing different designs or imprints. On the bottom of the teat, there's a design of a lotus flower. Have you ever seen? Have you seen that, Radharani? Oh, okay, keep going. And so she said, no, I never saw that. So Krishna said, listen, bend down, I'll show it. So then Radharani went to bend down, and Krishna said, look here. She got all milk in her face. Итак, Кришна останавливает гопи, он говорит Радхарани: ты знаешь, на вымени у этой коровы, на самом кончике соска есть нечто особенное. Загляни-ка сюда, тут у нее лотос. И Радхарани нагибается, и Кришна берет сосок из вымени этой коровы и начинает поливать Радхарани, делает такую абхишеку, молоко. Late on the draw. Anyway, I'm training him up. Next year he's on his own. He's been in my college for 5 years. Braj College. Brajaraj University. VRU. VRU, Brajaraj University. He's my first graduate. Amrish Maharaj ki. If you don't have the quality of tolerance, then you can pray to Amrish Maharaj because he is so tolerant. He'll give you that quality. So this pastime happened in the afternoon, Apurvan Lila, but this is also a very important place. That's why Rupa Goswami was here, because Radha and Krishna had so many pastimes here, especially in Pratak Lila. In the morning time, between 6 a.m. and 8:36, Radharani and all the gopis, when they're staying, sometimes they come from Barsana side, but when for 3 months a year they're staying in Yavat, which is not now. In Magh Mas, Magh and Falgun and Chaitra, Radharani is staying in Barsana, which is right now. So Radharani's here in Barsana, fully Sakshat here, Prakash. She's fully manifest here. But after Chaitra, and then there's the Vaishak and Kaur and Bhadra or whatever, then she comes to Yavat and she stays 3 months. So when Radharani's living 3 months in Yavat Gram, which I believe is that way, then she walks every morning about 6 o'clock in the morning. She walks with all her Sakhis from Yavat, and she comes right through here. Like we were walking just now out to this Kadamba tree. Radharani walks right by that Kadamba tree to go to Nandagram to cook Krishna's breakfast every day. But right near that Kadamba tree, that Ter Kadamba tree, there's a fork. There's a fork in the road. No fork. You can go left or you can go right. So when Radharani comes in the morning, sometimes Krishna comes down. He tells Mother Yashoda that, oh, I don't want to take my bath in the house today. I want to bathe in Pavan Sarovar. So then Krishna and a few coward boys and Raktak and Patrak and some servants, they come to Pavan Sarovar to take bath. And he takes a quick bath and he runs over here to meet Radharani. He runs over here to meet Radharani and the Sakhis in Ter Kadam. And they're all kind of collecting here, and the boys are just sitting. There's no real save of the cows haven't been let out yet. They're just joking and jumping over each other and playing and imitating the sounds of the birds and whatnot. And then when Lita Sakhi and Vishaka, they're walking with Rupa Mandri, Rati Mandri, they're walking with Radharani, and then Lita says, oh, Radharani, that rascal's up there. That rascal boy is playing with the coward boys. I don't know what he's doing here. He should be in the palace, but somehow he's cavorting over here. And we should take we shouldn't go by the Kadamba tree, because he'll do some mischief. He'll do something. He'll pull our saris, or he'll throw mud on us. He'll do something mischievous. Throw cow dung, or I don't know. And I got a new sari. I don't want to get dirty. So listen, I suggest we take the other road, the little bit longer way, and go this way. Otherwise, we'll get in a heap of trouble.
Это также очень важное место, потому что здесь проходят очень сокровенные игры Радхи и Кришны каждое утро, когда Радхарани она живет в Явате, 3 месяца, месяц Маг, месяц Фалгуна, месяц Чаитра, Радхарани обычно живет на Варшане. Следующие 3 месяца, вплоть до месяца Бандра, она живет обычно в Явате, и каждое утро она проходит мимо этого дерева по пути в Нандаграм, где она ежедневно, каждое утро готовит завтрак для Кришны. И рядом с этим деревом находится развилка дорог, то есть можно обойти дерево с одной стороны или пойти по другой обходной дороге, чтобы не проходить мимо этого дерева. И иногда Кришна, чтобы найти предлог для того, чтобы оказаться здесь в Теркадамбе, в это время он говорит своей маме Яшоде, он говорит: сегодня я не буду омываться дома, я хочу пойти на Паван-Саровар и там омыться. И он быстро бежит вместе со своими друзьями в Паван-Саровар, омывается, и потом оттуда прибегает сюда, в Теркадамбу, и здесь они ждут встречи с Радхарани. И Радхарани идет вместе со своими подругами, Лалитой, Вишакой и другими Рупой Манджари, они идут мимо этого места, и Лалита издалека замечает Кришну, она говорит: ну вот, опять этот мошенник там, опять он сегодня что-то устроит, или бросит нас какой-то грязью или навозом, а у меня новая сари, я не хотела бы, чтобы оно испачкалось. Давай пойдем по другой, по обходной дороге. Radharani replied to Lita, Saki, saying, I'm not afraid of him. Why should we go the long way around and take the fork in the road? We'll go straight by that kadamba tree, Ter Kadamba tree, and we don't pay any attention to him. We have to go cook his breakfast, let him jump and play, and we'll walk right by him, and we won't even look at him. And what can he do to us? What can he do to me? I am Sarva Shakti Mai. I'm so powerful. I'm Brahmaneshwari. He's a fig. He's nothing. He's like a fig before me. Come on, Jao, Saki. So then they start going. And as soon as they get near the Kadamba tree, then there is one small calf. Krishna, because he's Gopal, he's always walking, he always has 1 or 2 calves here and there. There was one calf playing, they were playing with the calf and petting him, and boys like this. So then that calf was standing there, and Krishna took the tail of the calf. Dong! He pulled the tail of the calf. And he went, whoo! If somebody pulls your tail, you'll say the same thing. So he pulled his tail and oh! Or something like that. I don't know exactly how a calf speaks, but then he started jumping in like really skittish way. If you ever see calves, he looks so cute. His head's down, his feet go up, and that, and this, and his tail's going like this. It looks so cute. It's the cutest thing to ever see. Like head's down. You know, she has cows, she knows it. Tomp, tomp, tomp. And very captivating to watch. And they look like they're enjoying it. Looks like they, although they may be agitated, they look like they're also having a good time. And like, oh, well, look at me dance, you know. So the cow, and then all the gopis say, oh, this cow's going crazy. I mean, this calf. So the gopis are running hither and thither. So the calf is running, and it runs this way, and everyone's, whoa, it's going crazy. And the calf runs, and Krishna's chasing, oh, come back, come back, come back. And everyone's distracted and confused about what's going on. So Krishna's chasing, come. Tungi, this is Tungi you're talking about. It's Tungi, come. So then, actually it's Radharani's calf. Anyway, so he's chasing the calf, and the calf is running, and the calf runs right next to Radharani. Right up to where Radharani's standing. Krishna shakes and he gets her, oh! And then as soon as he gets there, he takes Radharani's chuni and pulls it. And Alita's over there somewhere. I told you this guy you can't trust, you know. Но Радхарани, она возражает Лалите, она говорит: ну я не боюсь этого мальчишку, давай пойдем по прямой дороге, пусть он там играется, мы пройдем мимо, я же Сарва Шакти Май, я Вриндаванешвари, что он нам сделает? Она говорит: ну все, Джава, пойдем. И они идут к этому. А он просто, по сравнению со мной, он просто фига, ничего он нам не сделает. И Кришна в это время, он играется с телятами, и он берет одного теленка, когда они подходят близко к нему, и дергает за хвост. И этот теленок издает какой-то звук, и начинает бегать, как сумасшедший, с поднятым хвостом. Когда телята бегают, они бегают очень смешно, так как будто они развлекаются, хотя на самом деле они могут быть в таком возбужденном состоянии. И Кришна начинает бежать за этим теленком,
И они пробегают прямо к тому месту, где стоит Шримати Радхарани. И Кришна хватает и дергает ее за сари. А Лалита стоит в это время на расстоянии и говорит: ну я же говорила тебе. So this is Krishna Leela, and most recently, of course, in 500 years ago, this is famous for all these Leelas. This is a Leela Stali, surcharged. Every particle of dust of this Leela Stali is surcharged with Madhurya Ras and Sakya Ras. Even Vatsali Ras is extending over here to some extent, in a minor way. But mainly this is a place of Madhurya Bhav and Sakya Bhav. And Rupa Goswami chose this place. He wasn't wandering so much like Sanatana Goswami. He chose Sevakunj and he chose Terakadamba as his main place of bhajan. So Rupa Goswami started many books that he wrote. He started here, like Lalita Madhav, Vidagdha Madhav, Stavamala, Padyavali, and Bhakti Rasamrita Sindhu. The different classic Gaudiya texts that were penned by Rupa Goswami were conceived of and started here, and of course maybe finished in Sevakunj or here and there. So this is his Bhajan Kutir. We all took darshan of his Bhajan Kutir. And of course I don't know if his Bhajan Kutir was there or maybe near closer, but this has been fixed over here. And he was regularly meditating on these pastimes and seeing these pastimes in Spurti, or his internal vision, spiritual vision, and writing about them in a very poetic and beautiful way in Sanskrit. So sometimes when his elder brother was staying about 2 kilometers west of here at Pavan Sarovara, we'll see that, Sanatana Goswami's Bhajan Kutir. And he would come regularly, Sanatana would come regularly here to meet with Rupa Goswami and discuss his shastras and talk about Krishna consciousness. So Rupa Goswami was thinking, my elder brother is coming here, he's like my Shiksha Guru, and I have nothing to offer him, a little madhukari, some roti and nothing. My heart is feeling so bad, I wish I could offer him some nice kheer or something, some kheer prasad. So Rupa Goswami was thinking like that, and then one day, one Lali, one Barsana Wali ki jai jai jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Rani ki jai, Maharani ki jai, Bolo Barsane Wali ki jai jai jai, Bolo Barsane Wali ki jai jai jai, Kirti da Dolari ki jai jai jai, Kirti da Dolari ki jai jai jai, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Vrindavan Bihari Lal ki jai, Radha Rani ki jai, Giriyaj Dharana ki jai, Nandagram ki jai. Так каждая песчинка здесь наполнена Мадхурья Бхавой или Сакья Бхавой. И 500 лет назад Шрила Рупа Госвами, он начал писать здесь многие свои произведения, такие как Става Мала, например. Здесь находился его Баджан Кутир. Может быть, он находился ближе к дереву, может быть, на этом месте, но здесь построили вот современные эти здания. И здесь он регулярно медитировал на эти игры, которые происходили здесь, и очень красиво описывал это в поэтической форме. Также Санатана Госвами, который жил в 2 километрах отсюда, он регулярно приходил сюда, чтобы обсуждать философию, игры Кришны. И поскольку он был старшим братом Рупы Госвами, его Шикша Гуру, Рупа Госвами в какой-то момент начал медитировать, чтобы предложить он начал медитировать, чтобы предложить сладкий рис своему старшему брату, который был для него как Шикша Гуру. Oh, Sanatana Goswami. Oh, Sanatana Goswami. Please, you accept this kheer. It's very, very good. This is very, yesterday was a very special day.
the day we like to remember and also forget. And Вчера был очень особенный день, который мы хотим помнить и хотим забыть, конечно же. we like to remember the Leelas of Radha and Krishna and forget everything else. Мы хотим помнить игры Радхи и Кришны, забыть все остальное. And today seems to be starting off on a very memorable way because an hour and a half ago I said, when prasadam coming? And then they called the phone. Prasadam is coming in a half hour or 10 minutes. Prasadam's coming in 10 minutes. So I said, oh, 10 minutes. Oh, I want to speak more. Okay. And then they said, oh, prasad will be late. 20 minutes. Oh, okay. So then I speak. And then I said, when's prasadam? And then about 20 minutes he said, oh, prasadam is 4 kilometers away. Oh, 4 kilometers? Only 5 minutes. Okay. So now I asked, when's prasadam? Oh, they took the wrong road. they took the wrong road. They won't be here for 20 minutes. Acha, kalosmi. I am time. Krishna says, I am the time factor. Oh, you're glorifying my pure devotees? Rupa Goswami, Sanatan, and Shiva? You're glorifying Radharani? Boliye, boliye, boliye. Ordo. Aniyor, aniyor, aniyor. Rivo. Dada Shirade. Так, время, оно работает на преданных. Сначала мне сообщили, что просад через 10 минут, потом я думал, ну все, придется коротко все истории рассказать. Потом мне сообщили, что просад задерживается на 20 минут. Мы еще полчаса проговорили, мне сказали, ну просад находится в 4 километрах отсюда. Я продолжал рассказывать. И потом сообщили, что машина поехала по другой дороге, просад будет только через 20 минут. So this Lali came, this Nandagram Lali, very beautiful Kishori Chori. She came to Rupa Goswami one morning. She said, hey Baba, Baba, Baba. Rupa Goswami came and said, yes, how may I serve you? She said, listen, my mother, she saw you're getting so skinny and you're doing so many austerities and you must be so much hungry, maybe you need some different food than just roti every day. So she gave me this 1 liter of milk and some sugar and some rice, and so you please take these things and you offer something to your Govardhan Shila and you'll be happy. So then Rupa Goswami said, oh, this is very nice, my prayers have been answered. Hey Bhagavan, hey Krishna, oh Gauranga, you're so kind. Now my desire to offer some nice prasad to my brother will be fulfilled. So Rupa Goswami, you can imagine, Rupa Goswami cooking, Rupa Manjari. Rupa Goswami made the sweet rice, very, very nice, very, very thick and very, very delicious and fragrant, very beautiful sweet rice. Very special, and then offered to his Thakur, to Govindaji. And then Sanatana Goswami came later that day to have Harikatha. And then Rupa Goswami said, oh, I want to offer you some Mahaprasad from Govindaji Prasad. And son said, all right. And they got some dona, and Sanatana Goswami is eating the sweet rice, kheer, and he was thinking, oh, this is so good, something special feeling, and vibration is coming in my heart and my mind. I feel like I'm leaving this world. I feel like I'm seeing. That he actually went into some trance. I was he said, Rupa, this is such extraordinary. This kheer is so extraordinary. How did you get this rice and milk? He said, oh, some lali came. Итак, однажды утром, когда Шрила Рупа Госвами, он был погружен в свою медитацию, здесь появилась одна Чори Гопи. Она пришла сюда, она сказала, моя мать, она увидела, что ты, Садху, сидишь здесь очень голодный, худой. Она дала мне эти различные продукты, молоко, рис, сахар, другие продукты, чтобы ты приготовил что-то для своего Тхакурджи. И Рупа Госвами, он начал удивительным образом готовить. Он приготовил замечательный кхир, предложил его своему божеству Говиндаджи. После этого сюда пришел Санатана, они, как обычно, провели Кришна-катху, обсуждали игры Радхи Кришны. И затем Рупа решил угостить своего старшего брата этим замечательным кхиром. Когда Санатана Госвами начал вкушать этот
удивительный Кир, он практически погрузился в транс. Он начал видеть какие-то необычные вещи. Он сказал: «О, Рупа, откуда ты все это взял?» Ну, приходила одна Лали, она принесла эти продукты. Then Sanatana Goswami could understand by this trance, this vision, when Rupa Goswami said that some lali came, it dawned on Sanatana Goswami, this is not an ordinary lali or kishori from Nandagram. This is actually Kishori Radhe. This is Radharani herself. She's come and she's brought this to us, to you and to us. This is unbelievable. This is what, at one level it's so much fortune, but another level it's misfortune. It's fortunate that you had darshan, my brother, my younger brother, you had sakshat darshan of Larali Lal, of Radharani, of Kishori. And you didn't realize it. But it's unfortunate, it's misfortunate, because somehow we took seva from Radharani. That you took seva from Radharani and we took seva. And this is very bad because she's our Swamini. All we want to do is serve her. We don't want to take any service, we only want to serve her. So let us pray to Radharani that she'll forgive us, that we never cause her to come out of her Leela and come over here to Terakadamba and give us some rice. So it was a very interesting pastime that took place here. It's happiness and distress, it's harsha shok. Like they were very happy and thrilled and excited, and at the same time they were very sad. So this is, of course, we want to remember the happy part. But the principle is that we don't want to take and never want to take service from the Vaishnavas or from Krishna, but we always want to render service because this is our eternal position. Das, das, Gopi Bhartu Padakamali, or Das and Das and Das. Так Санатана, исходя из этого транса, мог понять, что это была необычная Кишори, это была сама Шримати Радхарани. И это было невероятно. Это была, с одной стороны, великая удача, потому что мой младший брат получил сакшат даршан самой Шримати Радхарани. Но в то же время это была неудача, потому что мы приняли служение Радхи, а она наша госпожа, наша Свамини. И Санатана сказал: давай же молиться Радхарани о прощении, чтобы ей не нужно было больше прерывать свою нити-лилу для того, чтобы приносить сюда нам продукты, кормить нас прасадом. Мы всегда медитируем на то, чтобы служить другим вайшнавам, а не на то, чтобы принимать служение. Rupa Goswami Pada Ki. So this is a very sublime and special place. You can see that trees here, they're not growing very straight and tall. They come out of the ground, and then as soon as they hear Krishna's flute, they start dancing from one side to the other, and curving and bending and twisting. And they can't really, in the last 5,000 years, they've never got any taller than about 7 feet. An ordinary tree, if it's growing for 5,000 years, it would be about 500 feet tall. It would be so tall, really, really tall. But these trees are all experiencing the ecstasies. They're actually witnessing and experiencing the ecstasies of witnessing Radha and Krishna's pastimes here with the cows and the gopas and all the gopis. These trees are all witnesses, and they're expressing the nature of Krishna. Everything about Krishna is crooked. He doesn't stand in a straight way. These trees, he's also crooked. Tribanga Lalitam Niyata Prakasham. Деревья здесь очень изогнутые, вы можете видеть, как их стволы изгибаются то в одну сторону, то в другую, постоянно меняя свое направление, хотя они уже находятся здесь около 5000 лет. За это время обычно деревья вырастают очень высокие, но здесь они никогда не поднимаются выше 7 футов. И это из-за того, что эти деревья испытывают эти экстатические переживания от созерцания игр Кришны, потому что точно так же, как любовь Кришны, она никогда не бывает такой прямой, она всегда имеет такую изогнутую форму. Точно так же эти деревья, которые являются свидетелями этих игр, они тоже принимают такую форму, переживая экстатические чувства.
This Mahaprasadam will be given out during Prasadam time. We'll go out and give a little bit of Mahaprasad on everyone's Во plate. время раздачи просада все получат также этот махапрасадный кир. It's Radharani's sweet rice and Krishna Balaram's morning rotis and sabji cooked by Srimati Radharani. So we're going to get some sweet rice cooked by Rupa Goswami. Получили сладкий рис, который приготовил And some rotis and sabji cooked by, and some laddu cooked by Srimati Radharani. Готовила Шримати Радхарани. Вы получите их во время раздачи. Terkadamba ki, Radharani ki, Rupa Goswami Pada ki, Sanatan Goswami Pada ki, Asheshwara Mahadeva ki, Shri Krishna Balarama ki, Nanda Yashoda Ma ki, Nandagram ki. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Такие попугаи интересные. Hare Krishna, Krishna Krishna. Перевод. Hari bol. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ishleri kol. Hadi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna
Kirtaniya Sudha Hari Chaitanya Mahaprabhu Pranam Jai Jai Sri Krishna Sankirtana Ki. Так, это дворец Нанды Махараджи. Здесь божества Кришна Баларама. Изначальный дом находился здесь 5000 лет назад. Здесь было 50 комнат. Одна комната была для денег, другая хранились продукты, третья спальная комната для Кришны, четвертая спальная комната для Баларамы. И также были комнаты для приема гостей. Когда человек богатый, у него всегда у него комнаты для приема гостей. If we're very wealthy, we may have some guest rooms which always lie empty until some friends or relatives come and Когда stay. какие-то гости приезжают, они останавливаются в этих комнатах. У Нанда Бабы были комнаты для гостей, но у него были постоянные комнаты. Одна комната для Шридама и одна комната для Радхарани. Гостевые комнаты. В доме Нанды Махараджи была комната для Радхарани. Комната для Вришабхану, для Киртины. Потому что Радхарани вышла замуж за так называемого мужа Абхиманию. Я вот находится недалеко отсюда, 6 километров. Выглядит довольно странно, представьте себе. Вы замужем, вы женаты, и у друга детства вашей жены есть комната для вашей жены. У какого-то мужчины написанная комната Шримати Радхарани. Выглядит немножко странно, да? И в этом доме
Есть комната для вашего тестя и тещи. Так, Радхарани жена Абхимани, но в доме своего друга у нее есть спальная комната. Еще одно случайное совпадение. Хотя в доме Нандабабы 50 комнат, но спальная комната Кришны находится рядом с спальной комнатой Радхарани. Просто через одну дверь, две смежные комнаты. Комната Кришны и комната Радхарани. Вот так случайно получилось, что спальная комната Радхарани и Кришны находятся вместе. Наверное, такова поле провидения. Рука Бога. Now the next question is it's pretty clear that the wife often goes home to her mother's house for some time. That's Radharani stays 3 months in Yavat. Когда Радхарани 3 месяца живет в Явате, потом она 3 месяца живет в Варшаве, потом она опять возвращается в дом своей тещи Джатилы и крови. Радхарани потом приходит сюда. Когда же она приходит сюда? Она приходит сюда на день рождения Кришны. Это описывается в Гопал Чампу, во многих других местах, Кришнадской Радхи Свами. На Джанмаштами, день рождения Кришны. Это Кришна Аштами в Бадрамасу. Нанда Баба посылает приглашение некоторым браманам. Эти браманы идут с этими приглашениями в Варшану, в Яват. Они приглашают Радхарани, Ананга Манджани, царя Вришабхану, Киртиду и просят прийти на день рождения Кришны. Нанда. Будет пятидневное празднование, пятидневная вечеринка. В течение этих 5 дней Радхарани, Ананда Манджари, ее младшая сестра, ее брат Шидан, все они переезжают сюда, в этот дворец, и живут здесь. Совершенно необычная ситуация, потому что Нанда Махарадж и мать Яшода не являются ее свекровью и свекром. Когда она была еще подростком, у нее был друг по имени Шьям. И родители очень любили эту подружку, они любили подружку настолько, что они построили новый дом и оставили комнату для его подружки, если вдруг она захочет прийти, хотя она была уже замужем. В современном обществе представьте себе, ваши родители покупают новый дом в Санкт-Петербурге, и там 5 спальных комнат. Одна для меня, одна для жены, одна для брата, для сестры и одна для подружки, да? Еще одна комната для подружки. Да, хорошая вещь, по-моему. Там есть также запасной вход в эту комнату. Так мы можем понять из этого необычного архитектурного дизайна Нанда Бабы, что в этой земле Вриндавана, которая известна как Мадурья, да, обитель сладости. Сладость находит свое высшее выражение в любовных отношениях. Величайший вкус сладости в этих любовных отношениях. Это связь между сладостью и языком. Образуется сладкий вкус. Итак, эти отношения приносят высочайшую сладость. Называется обитель сладости. Здесь любовные отношения самые сокровенные. И в этой близости любви порхается величайшего сокровища любви.
you will not find the action of law there. Law is not acting on the plane of law. Закон не действует на уровне любви. Rules and regulations, Maryada, law. Марьяна, Яма, Ньяма, правила и предписания не действуют. Это Мадхурья, это обитель Према, Прем-дам. Прем-дам, Прем-дам. We have this phrase in English. In love, there is no law. In law, there is no love. В английском есть поговорка, что в любви нет закона, а в законе нет любви. В оригинале Мадхурья означает, что здесь не действуют обычные законы. Никакой отец не строит комнату для подруги своего сына. Вы слышали когда-нибудь такое? You have a really hip, you may have a hip father. You may be hip, hip means like wicked. Very modern type father. He gives you money, he gives you motorcycles. Современный отец, он дает вам деньги, на ваши расходы, может быть, на какие-то наркотики, такой отец хиппи. Но если ваш отец такой агрессивный, имеет такое либеральное отношение, что он строит спальную комнату для вашей подружки в своем доме. Даже в России или в Америке, где совершенно нет никаких законов, или в Швеции, никто не строит спальную комнату для подружек своих детей. Ну, это, конечно, великая идея, но предложительно. Отец строит планы, а здесь будет такая комната, такая комната. Что-то не достается. Где комната для подружки моего сына? Я уже забыл совсем. Да, нужно дорисовать еще одну комнату. И там должна быть дверь между комнатой сына и комнатой его подружки. И так здесь комната Кришны, Радхарани, между ними нет двери. Это называется Кришна Лила, Вишеша, концентрированная прямо, очень особая, необыкновенная. Каждый аспект можно рассмотреть сущность према-татвы. Можно целую статью написать по поводу архитектурного дизайна дворца Нанда Махараджа. Потому что этот архитектор знал что-то о настроении Кришны. Это означает, что Вриндаван, все преданные Вриндавана, находятся выше всяких законов, выше всяких условностей, выше всяких изменений. Вы не можете измерить их. Вы не можете прийти сюда с метром, пытаясь измерить вот этот преданный такой большой, такой широкий, Кришна такой высоты. Вы приходите в Вриндаван, спрашиваете, почему это, почему то, как это происходит. Если вы с такими вопросами придете сюда, вы никуда не попадете. Если вы приезжаете во Вриндаван с этими вопросами, что, почему, зачем, вы ничего не поймете. Вы приходите во Вриндаван в настроении Кинкарами, о Йогамая, о Вриндадеве, о Пурнамасе. Кинкарами, как я могу служить вам? Дам Сева. Это не школьная комната. Вриндаван — это не школьная комната. Это не школьная комната. Там есть учитель и ученики. Учитель говорит, поднимайте руки и задавайте вопросы. А почему это так, почему это так? И учитель объясняет, это так, это так. Есть вопросы, есть ответы во всяком учебном процессе. Но Вриндаван — это сева бхуми. Према означает сева. You have no love. If you question my love,
you have no love. Если вы ставите под вопрос мою любовь, это означает, что у вас нет любви. If you have to ask me, do you love me? That means you have no love, because if you have love, you can see love in me. Если вы спрашиваете, ты любишь меня, это значит, что у вас нет любви, потому что иначе вы увидели мою любовь. Мы приходим сюда, чтобы обрести чистую любовь к Кришне, чистую любовь к Радхарани. И любовь это означает служение. Поэтому единственный вопрос, который здесь можно задавать, как я могу служить вам? Рупа Госвами объясняет, что без этого принципа все могут давать лекции, но это ключевой принцип для попадания в Абраджадхаму. Ачинтия Татва. Непостижимая истина. Дам Татва. Devotees we've associated with over the years, they said there's two very inconceivable truths. Две непостижимые истины — это Шива Татва и Дхам Татва. Истина о Господе Шиве, истина о Святой Храме. И самое сложное для понимания вещи — Ачинтия Шакти. Джива Госвами говорит Ачинтия Шакти. Непостижимая сила. Кришна, он имеет непостижимую силу. Сандхини Шакти. Это святая Дхама построена из Сандхини Шакти. Если что-то непостижимо, вы можете понять это, если только это открывается вам в процессе откровения. Не с помощью изучения, размышлений, логики, на дьяе, аргументов. Это Ачинтия Шакти. Это ключ к пониманию духовной истины. Итак, мы должны входить в Вриндаван через танец и песни. Это служение. Кришна Баларама всегда танцуют и поют. Пастушки всегда танцуют и поют. Они никогда не волочат свои ноги, когда выходят из дома. Когда мы покупаем правый туфель, у нас всегда туфли стираются в одну сторону. Каблуки всегда стираются в одну сторону. Но Кришна никогда не стирает свои стопы, потому что он танцует. Он не волочит свои ноги по земле. Кто видел, как Кришна танцует во Вриндаване? Кто видел танцующего Кришну во Вриндаване? Господь Брахма увидел, как Кришна танцует. И он сказал, во Вриндаване каждый шаг — это танец. Sounds like you need to go in there. Come on up and go. Sanskrit. Oh, that's even better. Go on. So every step is a dance, every word is a song. Krishna's constant companion. Атлета Кришны — это его вечная спутница. Vamshi Priya Saki. Вамши Прия Саки. Вамши Прия Саки означает, что флейта Кришны всегда сопровождает его. В санскрите это красиво звучит. Вамши Прия Саки. Саки означает девушка, а Прия означает возлюбленная.
поскольку Вамша, она женского рода, и Кришна всегда целует эту девушку, свою Вамши. Из-за этого говорили Лиламрита, Гопи проклинают это. Эй, ты глупая, ты прямая, у тебя столько отверстий, ты сухая, у тебя нет никакой расы. Вамша это сухая древесина, у тебя нет никакой расы. Ты совершенно прямая, у тебя столько отверстий. Бахудош. Столько дырок у тебя. Но все. У тебя нет никаких качеств. Ты прикасаешься к Богу Кришны, которые принадлежат нам. Я сломаю тебя и выброшу в Ямуну, в Исаки, в Вамшисаки. Такой смысл Вамши Приясаки. Флейта, вечная спутница Кришны. И Кришна передразнивает Гопи, я целую Вамши, но не вас. Они говорят, ну мы тебя еще поймаем, подожди на данном Вартана Кунде. Здесь происходило много игр. Это дом Кришны. Внутри этого дома невозможно сделать что-то особое, но здесь планировались, здесь готовились все эти лилы. Кришна Баларам ночью обсуждали, какие лилы они провели, какие они будут проводить. Но время поджимает нас. Мы должны еще посетить некоторые места. Мы пойдем на Паван Сарова. Там мы сможем еще некоторые лилы обсудить и омыться. We heard already the past time earlier about this place, Nandagram palace. This is where Lord Shiva came. Господь Шива приходил именно сюда, и с той стороны находится маленький храм Господа Шивы. Нандишвара Шива. was coming to this world, когда Кришна приходил в этот мир, last time it's told,
чтобы проявить свои игры. Он сказал полубогам, полубоги они сообщили, надо сообщил всем полубогам, вы все должны родиться на земле, чтобы помогать Кришне в его играх. И когда была дана эта информация, главные полубоги, Шива и Брахма, они пришли к Кришне и сказали, послушай, нам так повезло, мы участвуем в твоей Сришти Лиле, в творении этого мира, ты дал нам важное служение. Я Шива, разрушитель, а я Брахма, Творец. Сейчас ты проявишь на земле свою Браджа-лилу. Но мы тоже хотим выполнять служение. Нам нужно особое служение. В роли Шивы и Брахмы мы совершаем служение. Иногда под именем служения мы оказываем тебе медвежью услугу, мы даем какие-то благословения демонам. Мы чувствуем смущение из-за этого. Сейчас, когда ты будешь совершать свою Кришна-лилу, мы хотим принять смиренную роль в служении Тебе. Мы не хотим быть большими премьер-министрами, главными министрами, министрами финансов. Мы не хотим такими докторами наук, GBC. Мы не хотим большого положения. So, as they said, listen, Lord Shiva was saying, Я сказал, Lord Shiva and Brahma said, when we were serving you as Lord Shiva, Lord когда мы служим Тебе как Брахма и Шива, иногда, когда человек получает могущество, власть, это влияет на состояние ума. Абсолютная власть приводит к абсолютной коррупции. In English you say corrupt, in Hindi you say corrupt. It's the same meaning. Corrupt means destroy. Разрушение. Absolute power destroys you absolutely. Коррупция — это разрушение. Она полностью разрушает вас. Абсолютная власть полностью разрушает вас. So Brahma and Shiva were telling Брахма и Шива говорили, сейчас ты будешь совершать свою Брахма, Вриндаван, Лилу. И эта власть, она задевает состояние нашего ума. Мы даем благословение всем этим демонам. И они доставляют тебе столько беспокойства твоим преданным, поскольку наша голова не работает правильным образом. Эта власть сбивает нас с толку. Мы хотим предложить наши головы служение Тебе в своей Браджа-лиле. Мы хотим вместе предложить свои головы для Твоего служения. Две головы лучше, чем одна. Но в этом случае 5 голов было лучше, чем одна. У Брахмы 4 головы. Шива одна. Нет. У Шивы 5 голов. Panchamukh Mahadeva ki, Panchamukh Hanuman ki. Shiva, one form, has 5 heads. Shiva has 4 heads. У Шивы 5 голов. 5 and 4 is 5 и 4 9. 9. So 9 heads are better than 1. 9 голов лучше, чем одна. So Shiva and Brahma, they said, oh Krishna ji, oh Lalaji, you're coming for your Prakat Leela and Braj Bhumi. Ты будешь проявлять свои игры в Браджа-бхуми. Используй наши головы для своего служения. So then Krishna said, oh, I'll tell you what. Shiva, since you want to use your head in my service, I'll take your head and make a mountain out of it. I'll make a mountain out of your head. So that mountain we're sitting on right now is Shiva's head. We're sitting on Shiva's head right now because Nandishwar Parvat is the head of Shiva. See the humility.
Посмотрите на смирение. Аманина Киртания Садари. Яркий пример великого Вайшнава, который предлагает свою голову для служения Кришне. И сколько всяких Вайшнавов ходят по этой голове. А также с моими 4 головами, сказал Господь Брахма. Ну подумай, Кришна сказал, а твои 4 головы станут местом игр Шримати Радхарани. Так 4 головы Господа Брахма проявились, как 4 холма Варшаны. Четыре горы Варшаны, по которым мы ходили вчера. Mangar. Vrishabhanagar. Yeah, where the palace is. I never can remember. Vrishabhanagar. The palace is there. So that's what happened. So you can see that even somebody, we can always use our heads in Krishna's service. Мы всегда можем использовать свои головы в служении Кришне. At least we should try to. По крайней мере, нужно попытаться. So this is how this came about, Nandishvar. It's called Nandishvar Hill. When we took darshan of the altar, Singhasan, there were many deities and Thakurjis there. We're starting from our far right. Начнем с этой стороны. There's 2 black deities, boys, 2 small boys. Там 2 маленьких мальчика. Mansuk Dansu. Mansuklal, Dansuklal. So Mansuklal is Madhu Mangal. Это Madhu Mangal. And Ma for Man and Mansuk. And Mansuk means happy mind. Mansuk значит счастливый ум. Because Madhu Mangal is always telling jokes. Madhu Mangal всегда шутит. Even if you're sad, даже если вы расстроены, если кто-то говорит хорошую шутку, вы все равно начинаете смеяться. Был однажды муж и жена. Человек в плохом настроении, ему рассказывает историю. Муж сказал своей жене: «О, жена, ты очень разумна, ты просто гений. Твои мозги поделены на 2 доли, правая доля, левая доля. В левой части and in the right side of your brain, nothing is left. Нет ничего правого, а в правой части ничего не осталось. Это игра слов на английском языке. А жена говорит мужу: мы сейчас поменяем шутку. Жена говорит: ты говоришь, что ты расстроена. Не беспокойся. Ты зарабатываешь только 100 тысяч в месяц, я прошу 200 тысяч. Ты очень разумный, мой дорогой муж, ты просто гений. Ты просто гений. Твой мозг делится на 2 половины. Правая половина, левая половина. В левой половине твоих мозгов нет ничего здравого, а в правой части ничего не осталось. Вот и на английском языке. Итак, Махамангал, его называют Мансук, он всегда веселый, постоянно говорит шутки, ведет себя смешно. Потом Дансук. Это Шридам. Старший брат Шримати Радхарани, один из самых дорогих друзей Кришны.
moving everywhere with Krishna. Radha whenever Он Krishna всегда is с there, Кришной, Radha there. Мадхуманду и Шридам всегда рядом с Кришной, потому что они хорошо помогают Кришне в Мадхуре Лиле. So there was Manomangal, then there were Mansuk, Dansuk, and then there was Мадхумангал, Шридам, Yashoda. потом Яшода, And then next on the back, there's this big deity Yashoda, then Nandagram. большое божество Яшоды и Нанды Бабы сзади, спереди, два черных Colored boys. мальчика-пастушка. So generally, because I was looking, I saw, oh, there's two Krishnas. Вначале, если посмотреть, кажется, что это два Кришны, оба держат флейты. Я здесь был несколько раз, я знаю, что это Кришна и Баларама. И тут я начал вспоминать, кто из них Баларам. В соответствии с Марьядой есть ведические правила. Правила этикета, садачар, правила поведения. И правило таково: старший всегда должен находиться по правую руку от младшего. Когда я сажусь давать лекции, because I feel Radharaman in Sapat, and everyone else is, so I always sit here, if you ever notice, and all the other speakers, sometimes Ambarisha is in the middle, I don't know if you've noticed, Ambarisha is in the middle, and Radharaman, Raman Maharaj is here, and I'm here, because I feel they're senior to me, so, and I know that rule, so I always immediately go there, and that means I force them to sit over here. So this is the rule. Balaram, generally we have deities of all temples. Balaram is older than Krishna. He's not Krishna. Баларам он старше Кришны, поэтому он всегда по правую руку от Кришны. Нитянанда он старше Господа Чайтани, поэтому он находится по правую руку от Господа Чайтани. Адвайта-ачарья старше Нитянанды, поэтому он всегда по правую руку от Нитянанды. Везде, если вы идете в гуру, гуру должен быть по правую руку от вас. Это закон этикета. Можете знать это или нет. Если это правило, поставлен на эти божества, то Баларам должен находиться по правую руку от Кришны. Они стоят вот так. Кришна должен быть по левую руку от Баларама. So this is called the consideration of Maryada, Это называется Марьяда, правило предписания. Я смотрел. Хорошо, но они выглядят совершенно одинаково. Кто из них выше или ниже, невозможно разглядеть. Кто из них Баларам? They have this sometimes, people look alike. So I thought, well, by law, По закону, the rule of law, you should be Balaram. ты должен быть Баларамом, а ты должен быть Кришна. I was looking, is that it? Я смотрю, это так? Они махают мне головой. Нет. You know why? Почему? Hey, Videshi Baba, this is not the land of law. This is the land of love. Не земля законов. Это земля любви. Now, Prem Vichar. Прем Вичар. Lila Vichara. Лила Вичар. Vichar, Prem Vichar. Now I have to think Prem Vichar. Okay, now, if you on the left, if you're Krishna, that would make sense. Because you're closest to Yashoda. Потому что ты ближе к матери Яшоды. You're Nandalal, and you're Yashoda Nandam. Ты Нандалал, ты Яшода Нандам. And your mother is right next to you. Твоя мать находится прямо рядом с тобой. А Баларам сын Рахини и Васудева. Васудева в Мадхуре. Рахини где-то на кухне. Мне кажется, что ты Кришна, а ты Баларам. Потому что это такой закон любви. Мать из любви никогда не позволяет своему сыну уходить далеко от нее. Я посмотрел, это так, они начали кивать головой, да.
then just to confirm, because sometimes I don't believe the super soul. Иногда я не верю в свою I'm душу. a doubting Thomas by birth. I don't believe the super soul when he speaks. Когда она что-то подсказывает, I said, я спросил Пандиджи, Balarama. He said, это Баларам, он сказал, да. Krishna Balaram ki, Rameshwara Maya ki, Ram ki, Mansu Tatsu ki, Srila Prabhupada ki. And now we'll go to see Krishna's footprint. See, the whole idea of seeing Krishna's footprints in different places in Braj. Сейчас мы пойдем увидеть отпечатки стоп Кришны. Because these footprints are always impressed in the transcendental rocks of Vrindavan. Эти отпечатки остаются на трансцендентных камнях Вриндавана, например, на Говардхане. Остаются эти отпечатки. They melted into this hard rock, somehow when it contacted Krishna, became soft. Эти твердые камни в контакте с Кришной становятся мягкими. Krishna's transcendental body became soft by the contact. And then, when it was soft like butter, then Krishna's foot sunk into the rock. And когда эти камни размягчаются как масло, Krishna left and went for Gochar. Кришна наступает на них. И когда Кришна уходит, камень снова становится твердым, и он сохраняет отпечаток стопы Кришны с незапамятных времен. Когда мы видим все эти отпечатки стоп Кришны, это отмечает определенные отпечатки в нашем уме, наши умы, наши сердца, подобны камню, но в контакте с Кришной наше сердце размягчается, Чедодарпана Марджана. Хотя сначала наши сердца становятся чистыми, потом они размягчаются. Когда они размягчаются, Кришна может стоять там, и стопы Кришны, когда они отпечатываются со всеми знаками в нашем сердце, это называется неизгладимое впечатление, неподвижный отпечаток в нашем сердце. Точно так же, как Кришна носит знак стопы своего преданного у себя на груди, как Бригу Муни он проверял, кто из трех богов является Всевышним, он ткнул Господа Вишну в грудь. Он ткнул Вишну своей стопой в грудь. Каждый раз, когда делают мурти Кришны, они делают чаранчину, отпечаток стопы Бригу Муни на груди Господа Вишну. Он тоже преданный Вайшнав. Кришна носит на своем сердце отпечаток стопы своего преданного, и мы хотим носить в своем сердце отпечаток стоп Кришны. Мы можем сказать, мое сердце еще тверже этого камня. Я надеюсь, даже в Вриндаване, даже камни плавятся. Поэтому у меня есть вера, и она увеличивается, когда я вижу эти камни, которые плавятся, чтобы удержать отпечаток стопы Кришны. Значит, однажды такой же отпечаток стопы Кришны распространяется в моем сердце. Or Bhakta Vrinda ki, Sai Gaur Premanandi